Ah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Everybody say, ah. Say, oh, oh. Say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, enough to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Uya matinyina. Uya matinyina. Uya matinyina. Oh, uya matinyina. Yeah, so uya. Uya matinyina. Uya matinyina. Yeah. Uya matinyina. Oh, uya matinyina. Say, I call you Jireh, say. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are my everything. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. Mima ankra bia akwaba enenso yedwumedia. Every Friday bia yedi anamutu ebremo eye BWF Solicitors Legal Hour so enamo hwe mi. Megide se obi biara wabaso bia wo ho ye na se wo ho ye dia na adom na adom so doso dia na na ehye se obeka ye ho free now up to the time ye be wie se na ebe ya wodi ewo mu no nsa beka ene nso ahweyi nti no ene adom ne nti no yetumi anya nkwa enya hoɔden ye de sa dwumadie eba wa kwan mediane manyeti onhyiam bia ofre manyeti a mejewoso na ene menya me sister Penny me nua ba Penny ye lawyer papa bi ya ye resource person na ene ne ba be di dwuma ye maame lawyer Eunice na enche bia mema na aba nene topic a eba beka no eye mankrofo bebre ene se ufi ukromo ana utukwan ekọ abrochire men babia na wokọ a wobutai ne se ubenya asetena pa na wetumi aye adwuma na wabọ obra na afi wado ebusua na emom eya na se ukọ na nneoma bia ntutu ye a obehu na ohun nyina edere wo obi wo hɔ a obetumi enya nkrata abroche de esi eno ane nkrata ampa obetumi enya nkrata na emom nkrata no asorote ewom nkrata no there are differences na wo de na obenya no eno ne ne yawahin ene eyamede eyami ahosepe se yedi topic ebremo na eba beka wasem na emom ansa na meyi topic no edi na yedi adwumedie no ato aso ho no mesre se mefre ye maame la Eunice na no nso mfa nchi akese embe metiefo ene ahwefo na ansa na yedi adwumedie no ahya ase enti la Eunice me ma wakọ aba eba ye adwumedie so. Major super brave Manyeti. I hope so Ovi Biara who ya will fie ne bibia. No cre Um ubia ho ye ubia ho you ye. then yes. You are looking lovely as always. Oh, Mami thank you.
nhyɛn nso ma yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ. Meda mo nyinaa ase sɛ ndɛ da yi mo abɛka yɛn nsa. Ndɛ being Friday no, I hope sɛ obi biara ho yɛ and the week has gone well for most of you. Yɛda Nyame ase so sɛ wama yɛ ndɛ. As Manye Ten kan every week biara nneɛma sesa anaasɛ nneɛma wɔn de nneɛma toto hɔ sɛnea at least ebehu ani so na yɛtumi ehu deɛ ɛrekɔ na yɛtumi ayɛ mboayɛ sɛnea at least sɛ biribi ha yɛn anaasɛ biribi wɔ hɔ a ɛsɛ yɛhu a na yɛso yɛde abrɛ mo. In general no, there have just been a few changes in terms of yeah appointment centers and I said biometric appointment centers. Into this week, Ubenhua, they no longer have superior stereo as our normal company now biometric appointments into from Tuesday, which was the 15th of October, TLS contact for Esha says say almost biometric appointments from within the UK. Into almost and almost the new commercial partner for the UKVI within the UK. So but outside of the UK, usually TLS contact na yenim say appointments man for. But outside of the UK also, between September of this year, 2024, and January 2025, no, almost almost commercial partner from TLS Contact to VFS Global in some African countries, Europe, Middle East, and Central Asia. And I know say Ghana is also included in the changes. In terms of almost contact center now, Moving Pick Hotel, which is the visa application center in Accra. Almost a nsa into almost a nsa from TLS contact to VFS Global. Almost yeah, the change as yet, but they are giving themselves at least up to January 2025. Senya almost changes nen kakra up to that January of 2025. Into watch the space, they will be changing it from TLS contact to VFS Global. And I know say VFS Global and normal appointments for most of the European and also Schengen visas and all of that. Into if you have any contact with those visas or any European visas, then it means that you may have some idea as to how VFS Global also do their should I say appointments and all of that. Into and also Airbusesa. So just a brief on how things will be changing in terms of within the UK there Omo Asesan Saturday on the 15th into TLS contacts no Abeje free superior stereo and Omo biometric appointments. In so Omo website no so usually once you've completed an application, you can then log in to the TLS contact page and then um, log in with your UAN number and then you choose a location. Which you see location at Ebema or Quine say over to me a book your appointment. At the moment I know say some of the centers are fully booked into you may have to keep checking to see if there are any availabilities. But all in all, they've changed hands and most of the appointments are free in Senono Sano, at least on himself, Ubeya free appointments are obe to me, Edie, Aqua, almost centers na Kobo Sano. And then outside of the UK, I know, say, obviously, those people who will be making applications for Moyere or Mumba or Mukunu, all of those people who are going to be making those applications will also need to watch the space. Say, Omubesisa location dates ni bibia. Into no na omode atoto ho. I know say by definitely by the end of this month, no Omubesisa ansa for those outside of the UK who are living in Ghana specifically, and to just watch the space for that Hmm. as well. Yes. See. And then secondly, just to let us know because in Crawford there's so any problems with the e visa and Mhm. see
in regards to the e-visa, so himself unya issues in regards to how to log in, and I said wait to me I register on the UKVI account, but still now will status will immigration status and it will picture there. Please, you can make complaints to the Home Office complaints unit. Also, over to me, I a complaint to the ILPA website, or more complaint section or more go through different issues with the e-visa. So if, for instance, over to me, I logging in and for one reason or the other is coming up with a message saying that your leave has expired into your current application now, why you're no crampono in Nuswa, then please go ahead and make that complaint. Senya, at least all these things will be, should I say, streamed down to the UKVI. Senya umbe who say, we I try some way yes UKVI account, but unfortunately it's not working out the way it should for most people. In no sano, say we hear complaints and now I hear complaints. Say Uma ILPA for no so ILPA, immigration legal practitioners association, and so they are the practitioners who usually work within the immigration section and they know what their clients are going through. So at least say oh yeah complaints no so on my website no so then they are able to push it forward very quickly to the Home Office as well, into so encounter problems because of the fact that you can't view your status, then please make a complaint. But so to me, yeah, now here I'm waswa. Yeah, so yeah, what have able to me? I share na yeah amount. So into that is that in terms of the Updates. visa. Yes, any updates no so. Okay, la Eunice yɛbɛda ase. Update ne deɛ ehia ɛno na keeping a day to day. Sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛhu neɛ ɛrekɔ. Tiɛ sɛ afei na wadwene a yɛwɔ BWF Solicitors Legal Hours so yɛ maame ne yɛbɛka a update kakra aba system ne mu na yɛnhyɛ ne nso. Ɛnɛ wobɛhu a mahyɛ pink na pink na mu no na ɛkyerɛ sɛ yɛwɔ October month of breast cancer awareness. Nti no yɛhyɛ pink deɛ a na wo create awareness sɛ biribi saa ɛwɔ hɔ, yareɛ bi saa ɛwɔ hɔ. Na yareɛ no ansa na ɛbɛdi wo anaasɛ ɛbɛba wo so na ɛtintim hɔ no, ɛhyɛ aseɛ nkakra nkakra. Na nkakra nkakra no na ɛno na dodoɔ naa yɛbɔ ho dawuro sɛ the earlier you check na wobɛhu no, the better you get a solution to it a ɛnspread ɛnkɔ baabiara. Nti no, breast cancer awareness month yɛda so wɔ October. Baabiara wobɛhu na pink is being displayed just to signify the month ne sɛ ampa biribi saa ɛwɔ hɔ a yɛn nyinaa yɛhyɛ ne nso. Enti no woyɛ ɔbaa, woyɛ ɔbɛrima, yɛsɛ mmarima ɛdeɛ no ɛyɛ rare nanso mmarima nso tumi nya, ɛno na monya na spreading to their chest, but majority no yɛka breast pɛ na kyerɛ sɛ mmaa ɛna atitiriw na ɛnya ne ntɛm. Enti sɛ woyɛ ɔbaa na sɛ wosɔre anɔpa anaasɛ even wokɔ akɔdware anaa woyi wo ho pɛ bɔ mmɔden ara na sɔ w'anufo no mu no, yɛakyerɛ kwan a wobɛtumi ayɛ a wobɛhu sɛ ayɛn biara wohu biribi unusual a wohu sɛ wei deɛ wonhyɛ da ɛnte ase a me nuabaa a wotie me bɔ mmɔden ara kɔhu doctor na ɔmoma yɛnhwɛ no fɛ da ma. Afei nso no wowɔ hɔ na wo a wombɔ bra, wonyɛ bra, wo a wonni ovulation na afei wote atenka bi ɛwɔ w'anufo mu a wofo sɛ atenka wei sɛbio ɛnyɛ sɛ wo kɔn na adɔ biribi na mmom atenka a wo ho sɛ no wei deɛ ɛyɛ unusual, mesrɛ wo anidie mu ara bɔ mmɔden a na kɔhu doctor ɛntɛm sɛ ɔmo examine further ɛma na yɛgu so ɛyɛ saa a wobɛhu sɛ ɛbɛtumi ehu ano ntɛm ansa na ayɛ biribi ɛwɔ hɔ. Anɔpɛ wohwɛ news a mmaa bebree na ɔmo testimonies about how they were able to notice the breast cancer initially no ɔmo huiɛ na ɔmo to anamɔ wɔ ho a yɛtumi ɛsɔ ano ntɛm ɛde ma ɔmo. Nti no saa nso na wo a wohwɛ me sɛbi wonni bi
na mmom breast cancer no ɔba a ɔnkra obehu a na ahyɛ aseɛ nkakra nti no hu ne ntɛm na yɛnsɔɔte ne anaa yɛnsɔɔbo ne ntɛm ɛno na anɔpɛ yi medi kan aka ho asɛm yɛda so ɛwɔ hɔ sɛ woasa adwene a mema wo akɔ aba biom ɛba yɛ dwumadie so me nuaba Tileduma Nyame nhyira wɔ se hello lovely family. Tilly, megye wo so wo deɛ woyɛ ade paa when it comes to our streaming na de bia wowɔ hɔ de ma yɛn. Nti yɛbɛda ase wobɔ ka wode ka bobɔ odin kakra na ɔmo nyinaa ɔmo join ne yɛn. Mo a Tilly abobɔ mu din ne nyinaa you can see yourself on the screen. Mo nyinaa mo mbra ɛmbɛ join ne Eric Nyame nhyira wo. Margaret Nyame nhyira wo. Yɛka ne sɛ Abena Ɔhenewa Asantewa Papa bi Nyame nhyira wo. Mo a maba so nyinaa Nyame nhyira mo na mmom moyɛ me big favor by sharing the program and ukɔ your YouTube channel now. Subscribe to our YouTube channel and then liking the page. There is a notification button bell wɔ hɔ no. But mo de anemia so ye ba so a wobɛnya notification in terms in ɛbɛyɛ a wobɛjoin the stream no. Meda mo nyinaa ase na yɛnkɔ yɛnim. La Eunice ɛnɛ deɛ topic a wode abɛyɛ me de paa na me ne me producer ka ho asɛm sɛ wotwerɛ essay paa de anka yɛ adeɛ because the topics no ba ne saa na on itself now is an essay na ɛnɛ no mesi metwa ne tiawa sɛnea ɛbɛyɛ a the subsequent questions ɛbɛba ɛwɔ akyire no ɛbɛform is part of the headlines though but yɛbɛ break ne nkakra sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛte aseɛ yie nti no mea meka sɛ how do I acquire British citizenship na how do you acquire British citizenship yɛwɔ kwan bebree so ɛyɛ a questions bi wɔ hɔ a anaasɛ obi ne situation ɛyɛ ana ɔnhyɛ da nim sɛ ɔno ɔwɔ saa tibea no ɔno nso betumi akɔ British citizenship no ampa enti no ebi ne sɛ if I was born outside the UK ɛyɛ one yawo me wɔ outside the UK abra me parent baako ɛyɛ British no metumi me nso mema abɛdane British citizenship anam enti ɛno titiri na yɛbɛka ho asɛm na mmom nsɛm bebree bɛsa ɛsɔre efiri mu ɛyɛ questions bebree sɛ wo nso a wotie yɛn no wɔ question bi concerning data sisi a mekan a question aba otim trɔto hɔ sɛ mebie telephone lines ne pɛ na kyerɛ sɛ wetumi aba bebisa anaa wasɛn voice note or WhatsApp message na anaasɛ wode aba streaming ne so na yɛtumi ebisa ma mema mekasa ɛnyɛ tenten yɛhyɛ ase ano nti la Eunice mɛsa ato nsa afrɛ na mebisa wo nsɛm kakra yɛn topic na yɛ discuss no sɛ mɛyɛ dɛn ma bɛka me nso abɛka British busuakuo ne ho anaasɛ bɛka no to acquire British citizenship no abra me no yɛwo me wɔ akwantuo mu yɛwo me wɔ UK abɔnten so yɛwo me akwantuo mu na mmom me maame anaa me papa ɔmo baako no ɔno yɛ okita British citizenship no nti mɛyɛ dɛn na me nso ma yɛ nea nti a mebisa saa no yɛnim sɛ dodoɔ na yɛka sɛ yɛwo wɔ ha deɛ a there are number of ways a mbia akwalaa yɛawo no ne parent baako yɛ British wɔ ha ɔno deɛ yɛwo no wɔ kurom ha nti no wobɛsi ɛnyɛ den sɛ ɔbɛtumi ɔno nso yɛ register na na yɛ register na ɔno nso abɛyɛ British citizenship citizen sorry anaasɛ mbia wawofoɔ mmienu nyinaa kita bi a yɛawo wɔ ha no is easier sɛ wobɛtumi enya afei nso mbia yɛwo na abra yɛwo no na wawofoɔ ɛnni bi nanso no wo mu a no mo bɛnya bi nso number of years a wonya wɔ ha na wabɛnya bi no wobɛtumi nso ayɛ ama wanya bi nti kyerɛ sɛ akwan hohoro hɔ a yɛwo wɔ ha nko a deɛ a ɛyɛ dɛn a wotumi de nye different ways yawo wɔ ha na we deɛ yakɔ wɔ outside the country yawo outside UK enti yɛmpa mu na etiefoɔ nya ntease ne yie yɛawo wɔ kurom ha yɛawo wɔ outside the UK enti wobɛyɛ dɛn na wabɛda ne UK ni ɛno ho asɛm ɛna yɛka me British citizen ɛno ho asɛm ɛna yɛka nti Eunice mɛsan atwe waba biom na membisa wo nsɛmfoɔ yi kakra na yi ma no mɛyɛ dɛn na me nso metumi agye British citizenship no abra me no yɛwo me wɔ outside the UK mpatwa wadaroma meda wase bebree ma yɛte nti wobɛhwɛ
most of yabetna UK Chrome ha are the most you will say when it comes to Obia, for instance, wabetna UK Chrome ha. Sometimes it may be the case say ebia ansa na obeba UK Chrome ha na wawo akola ewo fie ansa na oba. Ana krampo say oba UK Chrome ha no wabenya ne nkrataa waben hu obi wɔ fie a ɔdwen sɛ nipa korɔ no ɛyɛ kama a ɔpɛ sɛ at least ɔne nipa korɔ no ɛba UK kurom ha nti ebia ɔkita indefinite anaasɛ ɔkita settled status anaa krampo sɛ afei wabenya ne British book nti wakɔ ho ɔbaa no nneɛma ebi sisiiɛ ɛna ɔde awo akwadaa no wɔ fie nti ɔpɛ sɛ ɔmo nyinaa ɛbɛjoin no wɔ kurom ha nti there are different scenarios that could occur nti let's look at least one scenario where for instance ebia nipa korɔ no akɔwo akwadaa ɛwɔ fie. First of all, wohwɛ yɛ British Nationality Act of 1981 a ɛno no ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛreba into force in 1983 January 1st of January. Into obi biara a yɛwo no before 1983 no they would have been able to acquire British citizenship through parents and after wɔ kurom ha then they would have acquired British citizenship automatically because ɛwɔ UK kurom ha. But here is the case where, for instance, nipa krono ya wabe krom ha after 1983 na at least wabe hu a krom ha and because in branded society nti ebia wabe nya nkrata with atena UK krom ha lawfully for at least 5 years. Onya ne 5 years no and now train 1 year and not the ne British book. Into watena chrome ha for some time. Ebia more than the 5 years na British Nationality Act no almost share. But watena UK chrome ha. Wetumi enya nkrata, wetumi enya ne British book, wetumi akofie akohwe nyama a ekokɔ so. Wakowo ewo fie. Into opese ohun say okay, sister makowi meba no sɛ mepɛ sɛ mede ne ba UK kurom ha mɛyɛ ne den mɛtumi ayɛ book na ama no anaasɛ sɛ meyɛ 2.5 ne bi ɛma no ansa na watumi abɛduru kurom ha anaa nti as part of your British Nationality Act no wohwɛ section 2 a almost say obi a ɔyɛ minor anaasɛ ɔyɛ akɔla under the age of 18 no ɔno no ɔbɛtumi enya ne British citizenship from ne parents which is otherwise by descent into ebia ne parents no obaye or abe tena krom ha a naturalize abeye British citizen. Into the reason why they say otherwise by than by descent is to say wawofo na wo krom ha no say ono no enya ne nkrata no by naturalization na okowo ewo abonten anaasɛ ɔkɔwɔ outside of the UK there then ɔno no ebetumi enya tumi a ɔbetumi ayɛ saa nkrataa no nso ama akɔlaa no but sɛ ebia wawofo no a yɛka sɛ ɔwɔ UK kurom ha ebia ɔno ɛnyɛ ɔno ɛna onya British citizenship no by naturalization ebia ɔyɛ akɔlaa no ɛna ɔbaa UK kurom ha ne maame anaasɛ ne papa ɛna ɛde ne baayɛ nti ne maame anaasɛ ne papa no ɛna nya British citizenship ɛna ɔmo de maa no nti ɔmo yɛ ebia registration ɛmaa no ɛna wabenya ne British book anakora mpo sɛ na ne maame anaa ne papa no ɔbɛnya ne British book krampo ansa na yɛbɛwo no nti ɔno a wɔte UK kurom ha no because onya ne citizenship no from ne maame anaasɛ ne papa akɔla na wakɔwo no wabɔnten which is ne parents nana ɔno no saa no because ɔno no wenya no directly from UK government onya from ne maame anaasɛ ne papa no ɔno no saa no so ɔkɔyɛ British citizenship ama ne ba na ɛbɛyɛ difficult because ɔno no
enya by descent, and yet because onyane directly through the UK government and say because of enunti on to me and yet directly emma ne ba na ɔwɔ fie. Nti we have to pay attention to that one as well. And then for instance, in terms of the fact say ebia nipa korɔ no a ɔwɔ UK kurom ha no wabenya ne British book no by naturalization no, because ebia wabɛyɛ settled ɛwɔ kurom ha, sɛ wayɛ settled anaasɛ wonya indefinite na ɔkɔwo wɔ abɔnten so a ɔno nso saa no ɛnyɛ automatic sɛ ne ba na wakɔwo no wɔ abɔnten no ebenya British citizenship, because onyaa ne British citizenship no as of the time a yɛwo akɔlaa no. Nti sɛ for instance me a mete kurom ha me say menya me settlement anaasɛ menya me indefinite na ma naturalize as a British citizen na mekɔwɔ wɔ abɔnten a mentumi ɛnkɔgye British book no ɛmma akɔlaa no, because me ankasa no membɛyɛ British citizen. Nti ehia sɛ of course me a mewɔ kurom ha no metumi anya me British citizenship na meka sɛ okay, because makɔwɔ wɔ abɔnten nso so mepɛ sɛ menya the same citizenship na mewɔ no ɛma me ba na makɔwɔ no ɛwɔ abɔnten. Nti ɛno no saa no, that's the starting point. Once you are able to establish say wankasa no woyɛ British citizen a wakɔwɔ ɛwɔ outside UK no, na woka sɛ wobɛtumi nso ayɛ the same as wowɔ no ɛma wo ba no. Nti you can make a direct passport application if you prefer it to be that way. Ebum nso ebetumi ayɛ biribi a yɛfrɛ no right of abode. Nti right of abode no, usually when you are making such an application, it means that wo ankasa na wo abɔnten anaasɛ wo Ghana no, sɛ woyɛ application na woka sɛ wo a wo amanɔne no, wo parents ebia ofiri Commonwealth a British citizen. Nti because of ɛno nti woba UK kurom ha, usually they will expect to see evidence of right to abode in the UK, and you have to present evidence of the fact that ebia wo maame anaasɛ wo papa no they have been able to acquire British citizenship, and nti na also sa application for right of abode. And no, I think said there's a fee of about 200 and something pounds for that application, and say, oh yeah, they will charge you that fee before they give you a stamp which says sell over to me about UK Chrome ha based on your right of abode. So over to me your passport. Let's look at a scenario where, for instance, ebia wo ba UK Chrome ha no, na your papa ena oye British, and before 2006, 1st of July, no, you couldn't have how shall I put it, derived your citizenship directly from your papa, because the British law is such that it was should I say written to favor nkurɔfoɔ a ɔmo maame ɛyɛ British citizens and as ɔmo parents no ɔmo aware. So it was written in such a way that so all parents are already and they will be to me in your citizenship not directly from all parents and answer all mamia wa krom ha. It was only after the 1st of July 2006 and mama nkurɔfoɔ a ɔmo wareyɛ ɔmo papa no yɛka sɛ ɛyɛ ɔmo papa no, they can then derive their citizenship directly from ɔ papa. And most of the time sɛ wopɛ sɛ woka sɛ wo papa ni a birth certificate na wode bɛkyerɛ sɛ wei ɛyɛ me papa, nti nimpa wei no because ɔwɔ me birth certificate no as me papa no nti ɔno ɛna ɔwɔ British citizenship, nti ne passport ɛne ne naturalization certificate no ɛnie to show sɛ ɔyɛ British ni. Into something like that, you'll be able to show it very, very easily. But before the 1st of July 2006, no, you would have had to go past a lot of hurdles for
getting with British citizenship because of the fact that ABA or papa ne wo mama no no worry into it would have been very very difficult. But since 1st of July 2006, so omo worry a crampora, then you can say because me mommy ain't me be, but me papa it will be ninty may rely on me papa to be able to get this British citizenship directly from me papa. And so that was also a good change in terms of British regulations now by from the 1st of July 2006 into and no sano there's a different form to complete. You would have to now complete a registration form almost friend a UKF. Na wait to me actually say ampa me papa nie me birth certificate na yɛde maa me time a yɛwɔ me no ɛkyerɛ sɛ wei yɛ me papa na ɔne me maame ɔmo nwareeɛ but at least mɛtumi akyerɛ sɛ me papa nie yɛwɔ me let's say after 1st of July nti ebia yɛwɔ me 2008 mu hɔ nti mɛtumi nso akyerɛ sɛ na me maame nso ɔnwareeɛ at least me nso saa no yɛwɔ me wɔ Ghana and I have evidence to prove say me papa no etu kwan ba UK kurom ha at the time a me maame ɛnyem me nti at this point you have to be able to show all of this evidence because sometimes they are very suspicious say oh ka say yes birth certificate in natural they would always require more evidence to prove the relationship. Omunim someone to mean bisa for DNA, so they will always push to get more evidence to prove say, and indeed who papa nie. So any evidence to show say, before a wo maame ɛbɛyam no na ebi a wo papa no ɛtaa to kwan ɛba UK kurom ha any evidence to show say now of course wo papa nso ɔtaa ba Ghana nti because na ɔba Ghana no nti stamps ne kyerɛkyerɛ wɔ ne passport ne mu you are able to also show say ebi a na wo maame ɛrekɔ antenatal should I say sessions no na ebi a wo papa no nso ɛne no kɔ anaasɛ ne din ɛwɔ antenatal notes no so um even if he wasn't there throughout the pregnancy sɛ yɛwɔ wo no ɔbaa Ghana nti at least na ɔwɔ hospital ne bi anaasɛ ɔmo yɛ birth certificate no na ɔwɔ hɔnom bi anaa crampo sɛ mo yɛ Catholic na yɛbɔ akwadaa no nsu a then you have evidence on the baptismal certificate to show say ampa na papa no nso ɛwɔ hɔ bi and even the health book and I say the almost friend weighing book and also san also records the child's father's details in no san na what say ebi akola no ne papa ne ne mama din say ni say nti na ɔno nso present at the time a yɛwɔ akola they just want to see evidence say ampa akola ne papa nie but if you choose to do DNA then of course you would have that I mean readily available for them to see say ampa you are indeed the father of this child and see there will be no doubt about it because with me actually say na wowɔ hɔ nti the relationship is as required and of course when it comes to nkurɔfoɔ a ebi a na mo aware deda. So usually, for instance, na maame no aware deda, but ebi a ɔkɔtwe mpena ɛna ɔde woo. In that scenario, what is the likelihood? So obviously, if that is the case, they still have a way around it. In Senono Sano, there's a form called a UKM, and they expect that you will be able to show, say, even if a mameno ɔyɛ warefoɔ a ɔne no kunu ɛwɔ hɔ. Nti for instance, Ghana deɛ yɛnim sɛ yɛ customary marriage ɛtumi ma ɛkwan ɛma mmarima no ɛbɛware bebree nti there isn't any law that says that they are not allowed to marry many and anaasɛ more than one nti
in this regard, say ebia na mame no waware deda, but ebia wakotwe mpena na odewo akola na, you want to show say ampa akola ne papa no asumasi John enye me kunu. In that regard, you will be doing a DNA because a birth certificate no crample and say akola ne papa Mr. John. Into say birth certificate na interest idea, then you will definitely need to do a DNA to prove say Mm. this is the child's father, and the proof of paternity regulations no Emma Hokwain say o person say akola ne papa ni a, you should be able to show by way of the birth certificate. Saying your birth certificate is also make sure say at least by DNA test why you know prove say akola ne papa nipa say. And then under family law, also we have something called a parentage order. Into parentage order, no, will give a particular parent the right to parentage or to say or a parent of this child. Into bibisa no, of course, if you are able to prove say ampa oye akolano papa, then they will have to then go on and then see evidence say ampa oya akola papa. Into that DNA evidence is proof say Mr. John and akola papa. But at the time of the birth no, na akola ne maame aware obi foforo. Into under the UKM form, you will show say na ebi a maame no ware for, but akola ne papa say. Nti because akola ne papa Mr. John a ɔyɛ British ne nti, akola no ne British citizenship no from Mm. ne papa a ɔyɛ Mr. John. Until we have these different scenarios of how you are able to go about acquiring British citizenship, no, for akolana yawono from outside of the UK. And it's Mm. important to make sure say you are able to provide as much evidence as possible, because Possible. onye obi a to UK into to UK there is very easy. And one say we will birth certificate say you UK chrome ha. But when it's outside of the UK, they want to be very sure say you are saying that you are the parent of this particular child, and they will need evidence of naturalization also. So it's not just the passport. Into I would say okay, me what passport into no. They will need evidence of the fact that we naturalize it as a British citizen ever UK chrome her, and then you will present evidence of the child's birth ne evidence and that ansa na yɛbɛ wo akwala no krampo no na wɔ Ghana anaasɛ na wotaa to kwan ɛkɔ Ghana nti mpa wo ɛna woyɛ akwala no papa. Nti in terms of these applications, because they can be complicated sometimes, I would Mm. advise say one kasa kɔfile from now Na yɛwɔ wayɛ wade la Eunice ma mema wo ntwe wɔ hɔ kakra na membra ho. Na sɛnea na woka no no, it looks so simple however complicated it is no. Ne nyinaa mu no, I think sɛ wode kɔma lawyers a ɔmo na ɔmbɛtumi aka sɛ kɔfa wei bra, fa wei ka ho, aka wei, yɛnyɛ ne sei, ansa na ɛbɛtumi ayɛyi. Sɛ wankasa wonim law no nso a wobɛtumi na ɛyɛ ana dodoɔ naa law na ɛnyɛ yɛ adwuma no nti nneɛma bi technicalities bi wɔ mu a ɛyɛ ana yɛnhyɛ da nnim. Linus, woka no, it looks sɛ ne nyinaa comes down to DNA. Meanwhile no, ɔmo nso DNA no ɔmo nyɛ ne nhyɛ. Ɔmo ankasa mpa ɔmo enum nka sɛ kɔfa DNA bra. But ɛno no akɔyɛ some ultimate bi sɛ wode ɛno nko aka ho de twa biribiara ka edi nokorɛ sɛ nokorɛ osimesi ɛyɛ mpaapa anaasɛ ɔyɛ maame. Enti no, when it comes to evidence ne a wokyerɛkyerɛ mu no, these applications are easy to do. Wobɛtumi ayɛ, but then wobɛtumi ayɛ no easy abra wowɔ evidence. Home office ɔmo biribiara ɛyɛ evidence because obiara bɛtumi aka biribiara na nea woka nokorɛ a ɛwɔ mu no ɛno ne nea wɔ he. Enti no, wakyerɛkyerɛ mu saa no, yɛate aseɛ na biribi na na ɛtwa
madwen ɛyɛ menya kakra wo kasa mu no me was very similar. I don't know how or no ɔyɛ ne deɛ, but yɛwo abranteɛ bi ɛwɔ yɛkuro mu Ghana na ɔno mpo deɛ na ne papa no ɔyɛ obroni a aborɔfo missionaries bi a ɔmo ba na ɔmo abɛtwa mu yi missionary ɛna ɔne papa yi maame sɛ yɛ mpenatwi o sɛ mpenatwi na nyinsɛn baa mu na nyinsɛn ne baa mu no ɛmo hɔ a na missionaries yi a ɛyɛ a na ɔmo no ɔmo ba for a season anaa for a period of time. After that they had to go. Enti papa yi ɔmo aba back to UK. Ne yawo akwalee wambɛto ne papa na mmom ne maame aka papa yi ho nsɛm baabi a ɔbɛyɛ missionary kuo a ɔwɔ mu ne ade even na address a ɛwɔ UK ne ade maame ne nim onim kyerɛ sɛ papa ɔne ne twe mpranti na ɔka nsɛm de kyerɛ no na then the woman was recording all of it kyerɛ sɛ ɔnrecorde deɛ but like ɔkae biribiaa ɛna ɔka kyerɛ akwale papa yi mu baa UK wamfi maame ne biom like wante ne nka biom one way or the other wante ne nka biom but akora ne nso onyi nti ɛba ne sɛ ɔsɛ maame ne twerɛ papa yi ho nsɛm egu hɔ ɛma ne ba no yawo a akwale yi ɔno a ɔnhyɛ da nyɛ broni ɔno nso ɔnhyɛ da nyɛ tuntum na kyerɛ sɛ wayɛ ne ho a yɛbɛka sɛ ɔyɛ half caste saa no so wohu na wobɛhu sɛ wei deɛ obroni ba nanso ne bibini na ɛwoyɛ akora enya ɔno nso bɛduu baabi ohun sɛ yɛsɛ me papa yɛ obroni me nso mete Ghana mebrɛ ɛneɛ me nkɔnkɔhwehwɛ no me papa akora yi ato anamo ɛkɔ British High Commissioner embassy hɔ ɔkɔka ne ho nsɛm nyinaa sei ampara na ne papa no saa mmere no ɔte ase na ɔnwuiɛ enti ampa yɛ contacte papa yi ne ade akyerɛ sɛ ɔmo tracy ya ehu sɛ nokorɛ ba wanyɛ DNA bia ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔhu ne papa because ne maame ɛnte apɔ sisi a na ne papa ɔda ɔsoso ne ho daeɛ too much nti ɔkɔhu no neɛ sɛnea esi wɔ hɔ no deɛ menim ne ɔkɔɔ mu true but then time a yɛbɛma ne visa na waba no na ne papa no koraa na afei waka baabi nso no otumi ɔbaeɛ no na ne papa no kɔ Lord Eunice, story I make ubeka so busy story, but ɛho adesua na ɛna yɛsua yi. Papa wa ha kromo ha up to now because minimum no. Enti no, me who topic no make us say ni story bi na ɛna yɛba bɛ share similar thing. Ɛna mpa nso no. Ɛno amu ne yɛka no. Those time no DNA na ɛnhyɛ da nyɛ wei nanso ɔtumi penetrate as to how he went about it no deɛ menkae wanhyɛ da ambɔ me no nso ɔyɛ ya na ɔbaa UK ha enti sɛ bibi saa to me na yabɛwo me mia mbia na ɛnyɛ obroni na ɛbɛwo me bibini na ɔwo me Ghana ni nanso ɔbɛda ne British citizen ɔwɔ krom ha ɔne obi akɔ wɔ Ghana ɔne ne kɔwo yɛ no there are different scenarios but memfa way first ɔne na akɔ wakɔhyɛ ne nyinsɛn ma na aba ɔno a ɔbɛtena ha ɔyɛ British citizen but mbi ɔno kora waware obi foforɔ ɛwɔ ha sei na sɛ akora yi a yawo ne foforɔ ɔmaame ka sɛ osimesi bi ɛwɔ UK abɔnten so ɔne me abɛwo menim sɛ ɔyɛ British citizen nti mpɛ sɛ me ba no ɔnkonko ho ne papa ɛnom na ɔka sɛ ɔsɛ ɔkyerɛ evidence na ɔno so to me ɛmɛyɛ British citizen na ana Patron, in a scenario like the way you've put it, no, say ebia onim baby ane papa wo na ye ka say ne birth certificate ne chere say ne papa ye assume si John Mensa into John Mensa no na onim say owo UK chrome ha but when hu no da because John Mensa no ne maame na chere ne say ono na ne papa say ebisa maame ne say maame pacho obetumi akyerɛ sɛ John Mensa no na yɛ akwala ne papa ebia ɔwɔ pictures a ɔne ne twitwaeɛ ebia nso a before a ɔbɛyam no nso na ɔne ne pie kɔ we
different gatherings and I say sorry. Inti Mm. ebia asofo no krampo ehunu da. Yeah, that's it. Inti onim say yes, this is Mr. John Mensah. Inti Mr. John Mensah na one mami we ene shrimp na. Mm. Inti there has to be something that you can use as evidence from AB official source to Mm. show say ampa John Mensah no na otaba UK chrome ha. AB Mhm. only passport of Mr. John Mensah because Mr. John Mensah no on fan the Yes. passport to her. Emma, no. Mhm. Ma on Twitter pictures and answer Mm. on your copies. In Mhm. say no a very difficult amano. Yes. Mhm. But where you are able to show say before obeying no na Mr. John Mensah no obi anim say only Mr. John Mensah e wo ho. That help. Now. Okay. Um in terms of ABA Hold on 1 minute, Mpacha. Okay, said that help. Does that mean say omo nim no they will give statements ebeka ebedi adanse say na omo nim say oni John Mensa e wo ho. Ombedi yes adanse die no na they aka application ho ana. yes, until when I say official source, I usually mean say ABI adeno a free a sorry and I say clinic and I say school. So Okay. those are known as official sources. So definitely we will hear letter from those official sources to show say ampa Mm, sanet here. Because mm, baptismal certificate no and yet wopena or the bay into sometimes if your church, for instance, I mean, if say Catholic for no na mobile in collage esu. yes. Nti with them no, they would definitely give you a certificate to show say oh akola no na Mhm. Mr. John Mensah e wo happy and I bo akola no nso. Nti we baptismal certificate I say one name Mr. John Mensah no mo bo akola no nso e wo asori dem ha. It's Mm, that is also another um, yes. evidence that you can also present. Mm, You, I also okay. say when it comes to things like this, they definitely want to see say Mr. John Mensah no na or hobby into it helps if you are Uh, able to show, say before and after the birth of the child no na mm, Mr. John Mensah no so e wo oh. ho yes Mm, or picture no ma e bi a or boa na say yenim mm, say one no and ɛwɔ hɔ nti that helps in terms of gathering the evidence to show their relationship mm. because Mr. John Mensah nyɛ afei na wobɛnya no na wayɛ DNA nti Watch any passport difference. Okay. it Yeah. makes it very difficult. But as long as you are able to prove um Mm, before conception, nay, after birth, no, it mhm, helps them to be able to gather enough evidence to say this is indeed your father as you have stated. Because mm. Mekan says story now, no, it is very common in Ghana. It's not Come on, just pa. it's Come not on. just Lady, story. yeah, minim ni pa ko ne pa. Why no Yeah, have cars bi. And no yeah, kroma. Na wait, baby, maybe a telephone lines ne kakra. Me bisa me last question. Aware for there na o kan no and na no so atwe ma adwen asi bibi so. Because yeah. ye nim say krom ha no. Yes, wo obi a uni obema wo obi no aware ni ma. Akra no time of birth no. Obema one ne wo ono no ye wo ba. Eno ye Mm, nyina ye nim sa, right? yeah, Na yeah. ɛno no apply to nea yɛka because woka biribi sɛ Mhm. ɔbaa no kora ɔnyem no ɔtwaa ne ho na ɔne ɔwaware o ɔne ne kunu te hɔ ɛna sɛbie duru ne baabi keka ne kaka ma ɔtwaa ne ho sima biara a ɔno kora mpo onim na mmom ɔwo akwalaa na akwalaa ne baeɛ no ɔho sɛ akwaraa yi sɛbie o me kunu a mete yi nsonsonson wɔ mu ɛna ɔkae nea ɔne no kɔtwaa ne ho baako pɛ no nso no ɔho sɛ akwaraa yi asɛ no nti ɛnea ɛbɛyɛ ne papa amparampara wakɔhwɛ mu ɛho sɛ ɛyɛ ne papa nso wɔ British citizen me so a me ne me kunu ti me ba no yɛne hwee nti no ɛne papa no mbɛgye ne ba na ɔnyɛ British citizen ma no anaasɛ akwaraa no yɛngyina ne papa so na yɛnyɛ British citizen ma no sɛ scenario ne saa na ɛteɛ Yes, na yes. law ne ka sɛ abra wo aware ase no wo a wo ba no ɛyɛ wo kunu no ɛbɛyɛ dɛn hɔ no wokyerɛkyerɛ mu sɛ a bit complication but then it's doable nti ɛhɔ no ɛte sɛn. It's a yes, this is a typical scenario. To say yeah, yeah, British name British Nationality Act nature for nkola ya wo mo
what UK Chrome ha. It will Mm. always say, so we are worried for Mhm. then Akolano is the child of Wukuno Waware no. Mm. In that scenario, it is just to prevent that child being stigmatized Yeah. uh, Okay. and are stereotyped as a Mm. kola Mm. onye oba. And usually it happened within the middle classes. And see, Okay. they wanted to prevent that stigmatization or the upper Mm. classes where ebi albano and you'll be akwana and nukunudia. They would Okay. say for the Mm. purposes of that, they will want to make sure that Akolano is the child of Kununu. Chrono. Yes, Okay. Ɛno ne wɔ ha. you- Mate ɛno yeah. ase. Enti And me in the next outside question no. the UK scenario, Ah. you would usually have something like that, but then we have the proof of paternity regulations, which Okay. allow say so Mhm. person which say akwala ne papa no enye wo kunu a, then Mm. you have to show by evidence ebia Okay. say mame no watwe mpena na Mhm. wakoye DNA atro say I DNA ne test ni ni approve say Mm. me kunu no ɔnyɛ akwala ne papa but akwala ne Mm. papa yɛ Mr. John Mensa nti Mr. John Mensa no ɛna metumi akyerɛ sɛ ɔno ɛna ɛyɛ akwala ne papa nti biribi saa no they would allow for you to now make an application for registration nti you will not automatically apply for passport not directly but you have to make Mm. that application for registration for Akolano to be given that registration certificate. So he's now become a British citizen and sign away to me your passport no. Nti ɛno no saa no they require say wobɛtumi akyerɛ sɛ even though na maame no ɔyɛ warefoɔ no wo Mm. papa no wobɛtumi approve sɛ wo ba any by way of DNA test. Nti ɛno no saa no na wokyerɛ sɛ akwadaa no ɛyɛ wo ba a wo so wɔ British citizenship a wopɛ sɛ akwadaa no nso ɛyɛ British. And Okay. um, I've done one successfully for somebody before. Yeah. Mm. Thank you. Thank you. Obi, etimi na so we be so. I do apologize for using. I use the word binance yenten use, but yenkromo de no an use so. Entina me use. I'm not gonna mention the word again. But then, yɛbɛkɔ so na yɛahwɛ maybe a telephone lines no ɛde atom is just 27 minutes past 10 exactly na nkurɔfoɔ a mowɔ so nyinaa nyame nhyira mo Charles Jimmy nyame nhyira say hi lawyer Eunice and Nati, hope you are all good. Meyɛ good papapapapa ade kye me deɛ na meyɛ good yɛde nyame ase. Enti no maybe a telephone lines no so wɔ question bi sɛ ne ɛbɛyɛ nkɔmmɔ no ankɔyɛ tente wɔ question bi a wobɛtumi abisa na wopɛ sɛ ɔfrɛ so a you can also call and then in case where you are no ɔntumi ɛnyɛ yɛka ne sɛ ɔntumi ɛmfrɛ anaa gyae voice note ɛde ama wo. Ɛwɔ 0759662015 no yɛ voice no ɛwɔ WhatsApp no so na mmom wobɛtumi afrɛ 0208 123 1016. You can call on that number anaasɛ wobɛtumi afrɛ 07399208468 na wo nso wobisa question na yɛakɔ so na yɛahwɛ nti yɛn first question a obi de asɛn ne ɔse lawyer please I'm feeling fee waiver meba home ɔse hold on 1 second. Okay. Or see, lawyer, please, in filling the fee waiver application form, if they ask about non-applying dependents who are not applying on the immigration application, who is non-applying dependent, children or adults or both? Are the non-applying dependents the same as the non-applying children in this case? They ask about their employment, public funds, sources, or of income, such as financial support or child benefit, access, and bank account. Could this be the qualifying child for immigration application? Saa fi wei ba de aba de ɔkɔdi ne sika ɔbɛtwe wo nso mu nyinaa o.
And the questions it's really difficult to understand and probably even give the right answer. Like Eunice, in this case, when applying or saying Actually, the question that he's asking is very true for not just fee waiver applications, but normal leave to remain applications, mm, indefinite leave to remain. Most applications have these questions because mm, almost person who say or dependence in na yeah kase usually they will give a meaning as to what they are talking about. So mm, non-applying dependence, they'll write something underneath to say these are mm, children who are 18 and under who live with you in the UK. Bibisa, they would always explain what they mean underneath the question. And so he should pay attention to what they've written underneath. It may not be in bold, but he mm. should look at what they've written just underneath the question. And usually, when they are talking about non-applying dependents, they are talking about in Kolana, they who are under the age of 18 who are not applying with you. Into ABA or Bana or you're British, no, or no, he's a non-applying dependent. Into the Nebesheho. And I Mm. said, Umbana or 2.5 ABA one more time in Yanson, yeah, into they are also non-applying because they are not applying with you in this application into what the omudin so ebesheho. Yo, you better see your phobia man so papa mammy otie me mpacho kasa frame yente unka. Good morning, Manye. Good morning. Eunice Acheampong. Adomunkwa. We did make sure Naa Acheampong question also. Okay, Based on fee waiver, the same questions. right. If you have a partner or under 5-year route Mm-hmm. as a partner, Mm. now we'll go for fee waiver. The things are learning, Eunice said, do you choose the human rights option? Because there's an option under 5-year route. It comes with specified benefit, which they be independent qualified. Okay, no. What is the options of which you show? Second one is even though say a under 5-year route, doesn't mean we'll go for that. They will extend the leave name into 10-year route. Oh dear. Okay. Lion is mpacho any abemenga. Charles Patron, what to say? Me say pa. It's in regards to fee waiver application. No, usually it's almost always for human rights, and this is one of the things you're explaining in his program last 2 weeks. Into when you're making a fee waiver application, is either to show say you are destitute or mainly because you are making a human rights application or an asylum application. Into say oh yeah human rights application you are showing say either you have a right to family life, which is your spouse or your child, or you are showing that you have a right to private life, having lived in the UK for maybe at least 20 years, or if less than 20 years, there are insurmountable obstacles to you going back to your home country. And see, most fee waiver applications are usually based on human rights. There are also a number of people who may be claiming asylum who do fee waiver applications, but most of the time, no, it's based on your human rights. And Obisa, second question in regards to whether if you are doing a fee waiver application, does that mean that they will put you on the 10-year route? In regards to the fee waiver application, it is to show say you cannot afford the home office fees. Nti sɛ ɔmo ma wo code ne sɛ ebia because you can't afford the home office fees ne nti yɛ ma wo kwan sɛ wobɛtumi ayɛ application nankasa yɛbɛma wo code. And remember sɛ woyɛ fee waiver application obi a ɔte fie hɔ nyinaa ɔmo bank account no ɔmo bɛhwɛ. So it's not just nipa no a ɔyɛ fee waiver no. Some people think say nipa no nko ara na ɔmo bɛhwɛ ne bank statement, but ɛnyɛ ɔno nko ara. Sɛ nkurɔfoɔ 6 ɛna ɛte fie hɔ a, nkurɔfoɔ 6 ɔmo wɔ bank statements a ɔmo bɛhwɛ ɔmo nyinaa ɔmo bank statements, ɔmo savings, ɔmo biribiara to make sure sɛ obiara nni hwee a ɔmo bɛtumi de ayɛ application no. Nti saying all of this, please
everyone within the household will need to provide evidence say they are living within the household and omu ni sika na omu de betua saa application fee, even if they are not applying crampo no, they should be able to show say omu ni sika na omu de bema omu maame say onye application no. So if the code is granted by the Home Office because unisika now debates here, then they will go ahead and say that use this code in making your application. It is when you are making the application for leave to remain and no and no sign a bisa will say, are there any circumstances you would like us to know about? And say, ABR, are you destitute? Are your circumstances such that you are not able to afford your monthly expenditure and answer your monthly expenses? They will ask you questions, and depending on the answer over mano, then they will know whether to put you on the 10-year route or the 5-year route because you are not able to meet all more financial requirements. But if you are able to meet the financial requirements, they are then, of course, they will put you on the 5-year route. Okay, me just say when your message, oh, so still an hour so ko. Enti no, brachas, nyame nhyira o na Bomadi ana share program ne ma me why. Me wo obi nso ewo line so but patcho ma me kwan na me kind me message back I have from Douglas. Why? Or see Douglas Jason say, and also if one holds okay. Anope obi say me nhye me no one into no ade ne hu na ye me ya visa no. Also if one holds a master's degree, oh dear, come this way. Yeah, na call ne ba na a blocky reading no. And also if one holds a master's degree from Denmark but was taught in English, does the person need to write the English language exams to satisfy the requirement exams, bearing in mind the official language in the country isn't English? And and also no what you need to do ni say I don't know what your kind of application person or the Douglas so with me minimum application person or the into certificate all you need to do is give it to ethics and then you give them the method of you can language of course language of thought now you dey try course all the back all the then they will verify it for you and then you use it to do your application. It's very simple. But then so one file language now yeah the try course anchor application to ethics people now and no omonye ma it is a course now we a degree now hold you Denmark official language omo use ho Dutch or Danish but course na nkasa no nim say the English language na tray enti per evidence say o course omo the English language na tray na fa ka ho na fa come then they will verify it and you can use that for your application to where the ma lo Eunice nkan kra onim say ha de ya na obi be say yo other for am ma so pacho my ento nka. Yeah, good morning. Good morning. Pacho Chia lawyer, Eunice. Pacho, you can fire bye. Okay. At the age of 5. Okay. And you over or the 5 years by. All right. Since you have 15 years, or by one school or 15 years. Uh-huh. Next year I'll call a university. Sixth form. Yeah. Sixth form. Sixth form. Yeah. Since you can say, oh, on the settlement, everything. Uh-huh. Now, if I say, yeah, British bookman. Mm-hmm. Team person this lawyer Eunice. Though, and me line or fire or fan, my lie. My meaning any British passport, my meaning or indefinite. Uh-huh. And I plan so indefinite. Uh-huh. Na ne papa dia no. Papa, my papa and a coffin by the papa ni. Menim saba me bisa ne papa ne dia no. And I make us yeah, the neighbor and papa na shim, papa ni hunim. Okay. Yeah, papa no Ghana. Okay.
Papa, that time I was having class and my No problem. me who him to be an imam in the coffin. Okay. Yeah, British book man. Mm-hmm. Now British book no so no now no so no maame na obeji British book ama no opewu ekwan ben so na obetimi afa obeji British book ama akwa. Okay, yo, Eunice. I think so. Why you overdue na kwan be no befa so na ne be ya or the ne ba 5 years. Abra 5 years na ne ba na ne maame were indefinite so. Yeah, maame no were indefinite. Okay, Eunice be you no. Papa Eunice be you no. Eunice the ba you in some there. O kan from betumi ama wansa. Enti Eunice, akola ye be da British book ama no. Okay, so first of all, realize that Akolano Yawon will come higher one Ghana and so na Yes, yet the neighbor. But at that's right. least this year, ne mame ne papa. I mean, ne mame abenya indefinite and Akolano sabenya Yeah, indefinite. indefinite. It's Mm-hmm. also a British Nationality Act, Section 3. I say, whilst Akolano is still a minor, no, obey to me in your British citizenship. And Mm-hmm. the guidance that the Home Office has states in Yama Omobe share in order to grant that. And it's under Section 3 is by discretion. So Akolano can register to be British whilst they are still a minor. So because it's by discretion, a home office pay and no modema. Inti so mo pay amo de bema mo pay amo fama. And their guidance states the criteria na saying yama mo share in order to give you that British citizenship. Mm-hmm. One of them is the residence requirement. Into almost sure how long about Krum. And I know that from what he was saying, she stayed here more than 2 years because usually it's Akolano, the 13 and son all bad. They require say at least to wait to me actually say Akolano what's na hanum for at least 2 years and sana over here in the British nationality, no. And they Mm-hmm. also expect say either one parent is British or is applying to be British at the same time. Same time. Enti So ọmụ mmienu nyinaa nye mbom. Na yes, akra no sɛ te sɛ wanya over 10 years wɔ ha nti no in a yes, way no obetumi nti no ɔne ne yes, maame nyinaa yɛ apply mbom. Wopɛ sɛ yes. yɛboa wo nso a ɛno asɛ bra yɛbɛfili application no de ama wo na yɛayɛ no ɛbɛyɛ kamakama. Don't worry. Discretion ne deɛ mpaebɔ ne yɛde hwie ɔmo akyi na de biara ɔmo asesɛ ɔmo adwen na ɔmo ayɛ ama. Why? Nti Wow. me nua bɛrima a wotie me discretional status na ɔmo de ma ne deɛ trust me ɛne deɛ ɛyɛ mpaebɔ o nti no na wode aka wo na ayɛ yie de ama but then initial stage no bra bɛhu lawyers no na ɔmo nyɛ application ne kamakama ma wo nti no ɛkɔ na wo so wode wode ɛka ho a na afe deɛ ɛdi mu why yo menka wei a obi nso asend me message wɔ ha menka ne quick na yɛnkɔ yɛnim wamfa ne din mmienu okay mɛka ama wo manka ade ayɛ me ɔse hi I'm filling in my naturalization application online and I got to a point and there is a question previous application details. Which previous application are they asking about? Is it the indefinite leave application I made previously or which one? Yeah, na when to now and I know Sam listening to legal education most of the time, at least 3 times with other platforms, it gives you that idea, knowledge. You can do some of the application by yourself. Of course, it's true. And then you know, can yes education every time. No? But some of the questions ni bi wɔ hɔ a yɛbisa saa na afei na wogyina ntenten wohu sɛ wonkɔ w'anim o sɛ wonkɔ w'akyi o ɛno nti na lawyers nso ɔmo adwuma ɛwɔ hɔ no nti no bra panin lawyer Eunice bɛma wo mmuaeɛ wae lawyer Eunice deɛ previous application a yɛbisa ho asɛm To tell you the truth, that is one of the most important questions you will ever meet in a naturalization application. And unfortunately, a lot of people miss that out into in for your application now. Oh, previous application, yeah. Oh, indefinite. It's and no now the indefinite near pair asheho. And some people don't even read the question properly and they will take no. And Mm.
then it will end up giving them troubles later on in the future. Okay. The reason why I say it's one of the most important questions is because they are talking about every single application now why yeah before Woba Chrome and whilst you were living in the UK. So Ebe. you did visit application to come, they expect you to put that there. If you did application which was unsuccessful, to say EU settlement application, they want you to put that there. If you did application for leave to remain and it was not successful, they want you to put that there. If you did Okay. application for private life and it was successful, they want you to put that there. They want you to put every single application you have done since you entered the UK. Yeah. Ain't In, no. Okay. Sorry. Finish. yes. Conclude. You see, I don't know, Sano, you are putting in all of those applications, say, yeah, 3 or 10 applications now. Why, yeah, you are putting all of those applications one after the other, Other. one after the other, one With after date, the other. right? What the Yes, date back they out? will ask you for Hey. dates because they will ask you when was this application made. They will ask you which name you use for the application. It's the way you use 5 different names, sir. What did those 5 different names? Ebesheho. And so they want you to disclose everything as much as possible. Senya, later on in the future, Yen Koka say you use deception and now say Yeah. false representation in order Okay. to get your British citizenship. And so that is why that is one of the most important questions in the naturalization applications. Yeah. Ain't no say no sa no mo amatena krom ha che applications are upon application bi wo ho a wo kra wo nkai bi wo ho a na application ti say maame bi I dealt with the other time no the whole box of applications a wo krom a o tu akọ baabi na kromfo ewi a odi ni box ni si form or kosoro akọfa ne bag abobae no na kromfo afa ne bag ye dwane kọ nti ono a oni hwe e kyerɛ sɛ existing po okrom apart from the bus pass ɛhyɛ ne kotoku nti no bibi saa na when it comes to dating so it becomes difficult ɛhɔ no na me metumi advice sɛ Eunice, if I'm wrong na ya no aka akyerɛ me sɛ bibi saa na wopɛ sɛ ohu applications upon applications a wayɛ no no ayɛ wayɛ SARS application no so ho na ɛno no at least ɛbɛma wo history history of you dealing with home office nkakra na at least no ɛno no ayɛ adwuma na ɛno ntumi use so sɛ wobɛtumi use ɛno. Of course, in Sinsaoya subject access request, a detailed one which brings up every application why yeah any information then of course you'll be able to now view say why yeah all these different applications and you will have to provide them with the names that we use so that they can bring it out of their system. Yeah. Yeah, nti no everything is possible in this world. Odofo wa homa so mpatcho me mbisa wo. Na wo kwan so de na wo pese obisa. Good morning, Manye Ten. Good morning. Okay. Me say me ba me ba to Ghana by 5 years. Now me ba no when you settle and me settle under EU settlement scheme. Okay. And between you say me I friend say naturalization amana na. Also mpatcho twen also uba no ye dem san bisa question bi ma ante ne papa. Me ko fa to Ghana by 5 years ago. 5 years ago. Okay. And our industry need to remain. And I mean, so no matter what industry need to remain, no matter Italian passport, and I mean, we were Ghanaian passport, but we were industry need to remain. But I said, it's a my the transition, man, and brand, me could have business passport, no matter who could have business passport, a very possible one. Minim say bibia ye possible we ase lawyer Eunice obetimi aya ma ne be 5 years no ne ne ban ti wo hwe mu a ne onya indefinite ne ye da ban Onya no almost like 2 years ago and na wosusu wenya we indefinite. Okay, lawyer Eunice, is it possible omumie no nya betimi apply for British passport na British citizenship? Yes, and according to say a previous milk one, yes. And here's the case that or Akolano Wabetna have for more than 5 years. And in this case,
for Akolana, the requirement is that usually you show say what betna UK Chrome ha for at least 2 years. But for the parents, they will need to be able to show say almost kind definite no 5 12 years. months, 12 months has passed into no more ever UK Chrome ha lawfully for at least 5 years. Into almost kind indefinite no, they've also resided there for at least 12 months and they have been able to do or more English language exams and in life in the UK exams. And they are now going for naturalization. And so they will need to meet all those requirements and then make the application together with Akolano. And so, of course, they can go ahead and Obetumi aye. Why? Obetumi enye we kra. And then it's just by one of the parents will British passport. Yeah. Ɛno na wakyerɛkyerɛ mu no sɛ wonya wo indefinite no 5 years aba nti wokɔ wo 6 year mu na ade no nso yɛsɛ wonya 5 years indefinite na ɔsɛ ɔtwɛn 12 months so in nutshell no wonya indefinite 6 years no wotumi yɛ British citizenship ɛna woba no ɔyɛ minor ne nti no wo ne ba a ɔsɛ ɔkyerɛ sɛ watena ha 2 years ɛna ɔno nso ɔbaa waboro 2 years no ɔkɔ fa nkyerɛ sɛ ɔno nso mɛfa sɛ ne 6 year mu no nti mo mmienu nyinaa mobɛtumi ayɛ why Okay, yo, but that's if I'm na se ne ɔla uni sɛ me summary na ɛno ano no so yes, in summary, okay it's literally breaking it down for him to understand. Say, over the now what time now, so it's over to be. saa na ya kasa no na Etuahene SN say what about if you forgot only one but all the rest declared for previous application in naturalization application no no nti na me ma saa say koye sa no subject request subject Access. access request no now yeah nti ne orefi no ubehu but then the possibility say why what running in na weja back law you know say no somebody betwe aso And see, usually they know say some human error is likely to occur because sometimes if you know name application kai date kai exactly reference, but they have an idea as to the application that they did. If, for instance, application won't kai, you can just put there you don't remember the application. And see, of course, nothing that is going to be detrimental. For instance, all your applications say over UK Chrome how you see ABA Abna Stradro as your name. It's Abna Stradro no one fine no answer her, but it will ask in there that are there any applications that you are likely to have made or any other information you want to add. And no, no, sir, no, you can just put the. I mean, I've not read in the bio, but I cannot remember the dates, and I can't remember the details. But I know when I was coming, that was the name that I used when I was entering the UK. In Sierra, they know say, okay, this is down as another name I will use say at time I will over. But if you can't remember the application, as in you don't know whether it was leave to remain and now say EU application and now say skilled worker application. I know that it doesn't really matter because they will have that on their system. yo saa asotwe enche bia me invite yenua ba na on the English version of it your question ba was say please what is the father what if the father is a British but the Nebo. Na obi frɛ pa na a blocking me view. Okay. Or see what if the father is a British but the child is 25 years old and is currently in Ghana. Na kyerɛ sɛ ne papa ne nya British no dadaada nsa no tama ne awo akra no kra nsa na ne papa ne nya na sɛ ne papa no ɔwɔ ɔyɛ British citizen so ɔkɔwo akwala no wɔ Ghana. Wanka nka ho ba in these two I scenarios no answer ne bɛyɛ dɛ. okay, so if it is the case, say Papa Ninya ne British citizenship and Sana Akola no year 25 years ago, dear, they can still apply for British passport for Akola. Mpacho, hold on. Who am I picking Ukono? Can you mute yourself for me? Why Mpacho? Okay.
Okay, so in terms of akolana yawono outside the UK opposite ordinary. So if for instance he had British citizenship 25 years ago and son akolana yebewono dia, then of course he will be able to register the child and apply for passport for the child. Because during that time, say if you are one akolana mamia, you will have to first register the child as a British citizen before I'll be to apply for passport. Into a nono sano, he will have to make the required registration form and then apply for passport later. But if he's saying, say, wabe a British is here, but akolano, or no, 25 years ago, unfortunately, no, that will not apply to the child. Into Akolano will not have any right to British citizenship now because I feel that wabe British and see it will not apply to the child in that way. So we be my last caller na afe to me I can the English aspect of it no. Mpacho odofo wa homa so mayente wonka. Hello. Yeah, hello mpacho yetio. Me Pacho Medindi Josephine. Pese me bisa question concerning free waiver no. Koso. Pacho me pese me bisa say fine. All the statements ni na ko do umba dia ko, but there is a savings o ya man kola no. Will it affect say sika won kola no accounting? And also be ka say yen kola no sika nti. So if you have application dear. Yeah, hard you. Sister, lawyer is be ma umwa na mom omo de wo se wo ni sika e na wo de be ya application nti on person mo hu ba bia say ampa wo ni sika na savings enka sika mpo a wo di na everyday mpo a e ya na e different na ne savings a wo ya to lawyer is bacho be ma em why but just what me ase aha And see, in terms of fee waiver application, usually the requisites and not criteria almost share say A B and no or a destitute into destitute chest only baby da only even entire over share only d. So that is somebody who is completely destitute. And then they also look at the fact that ABR, because there are compelling circumstances, or ABR we juma kakra, but unshare na inya sika in terms of saving because sika no yeah. unya pe na eko into those are compelling circumstances. And then it could be that you are working but you are still not able to afford it. In the circumstance where somebody is, for instance, on any crew net and in colano omo ye juma but sikano they are not able to put some aside in order to apply into nono sano. There's nothing in the account to show say omo to me are for the so or savings there, then it means that you don't fall in under any of these categories. You are not destitute, there are no compelling circumstances, and you can afford the fees. It is the oh savings ma akolano crampoa. It is seen Oh to be yeah. in the household, and therefore you do not fall under any of these three categories. It's a Pacho brace akolano was savings and they will count that as your money that you can Fine. use for application. And ha adwen no yeah sister Pacha say wunyaye Matia. yeah that's it Matia. okay Linus yeah be sorry akọ mema lawyer but me akọ ha obi say oh sir we naturalization application yeah ekofa question by say previous applications are why no wo oye previous application abra ofi Ghana eba no na ọsọ wọ nkwalaa mmienu wọ application so ɛna ɔkɔyɛ application na yɛmaa ne ba wafa nkwalaa no amba but ɔtrɔe akyɛ kakra ɔtrɔe sɛ wɔ nkwalaa mmienu na wei no ɔbɛtena kurom ha visit na ɔde ba wankɔ watena mu a ma ɔbɛware obi foforɔ ɛna ɔmo ayɛ application ɛde akɔ application na ɔmo yɛ wanka sɛ ɔwɔ nkwalaa ɛwɔ Ghana ɛna biribi go through yama no ne wenya akonya ne indefinite afei no akai sɛ abere no a ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔwɔ nkwalaa wɔ Ghana no sisi ade ɔpɛ sɛ ɔkɔfa ne nkwalaa ne ba ɔsi wanka
ni subsequent application no ebe affect no be den account asesa na no say owo nkwala wo Ghana. Oh, I don't think this is an issue. As long as he mentioned it when he was coming, I think that is fine, because usually they will usually ask for dependents who are even in the UK. Dependents are all dependent on almost in terms of making the application as a parent. And see, that shouldn't be an issue at all. So, oh yes, The application. application ye wo krom ha nyina o se oni nkwala o. Ni o ye wo krom ha nyina o benya ni Yeah. o se One oni fancy nkwala. surprise, fine. Because when he was coming, all your entering clearance, no, or the share social wamba. And see, as long as the children are still under 18, wait to me application, mama. Ene watu edi. Mami, ye ni temtem why na ko form yo lawyer Eunice ye be frɛ ye mami lawyer Annie na ɔno nso mbɛma yɛn the English version of it na on summarize ne nyinaa ɛma yɛn bɔ ne tɔfa ne yɛntumi ɛmfa ma yɛn neighboring countries na ɔmo nti yɛn kurom kasa no enti ana adɛs ɔmo nso ɔmo nti we deɛ cotton camera ɛyɛ so welcome, good morning Annie. Hello, can you hear me? Good morning. Yeah, good morning. I can hear you now. Yes. Great. Happy Friday to all our viewers. So, the topic for today was, how do I acquire British citizenship if I was born outside of the UK and I at least have one British parent? So, how it normally works is that British citizenship can be passed on to at least one generation that is born outside of the UK. So, Section 2 of the British Nationality Act 1981 said that minors, so those are the ones, people who are 18 years old, can get British citizenship from their parents. So, that is known as British citizenship, otherwise done by descent. So, this is where their parents, they put in an application known as Form AN, and they have naturalized as British citizens. And then you also have like whereby a child or people can be British by descent. So that is where they inherit their British citizenship from their parents. So normally, those who inherited their British citizenship from their parents, they cannot pass their citizenship on automatically to their children who were born outside of the UK. So we look today at the British Nationality Act 1981 and the changes that have taken place. So for children that were born before the 1st of July 2006, it wasn't automatic that they would receive British citizenship if their father wasn't British. So let's say the child's mother was British. In that case, the child would automatically be British. Or if the father was the British person, he would have to be married to the mother in order for the child to be automatically British. But this has now changed. So for children who were born after the 1st of July 2006, it's no longer a requirement that the father must be married to the mother. The British father has to be married to the mother. So all you have to do if you want to apply for British citizenship is that you have to show that you have to prove the relationship to your father. So you would fill out a form known as UKF. And again, this is specifically for those who were born after the 1st of July 2006 and where their parents were unmarried. So, for example, where the father was the British citizen and he wasn't married to the mother. So, as I said, you would have to prove that indeed you are your father's child. So you'd have to provide your birth certificate. Ideally, your father's name would be on your birth certificate. You'd also have to provide your father's naturalization certificate to show that he is British, and you'd also have to provide his passport. And what is important with this type of applications is that you have to prove that when you were at the time of conception, your father was
British. So it's not that just when you were born, that's when he naturalized. He had naturalized at that time. You have to prove that at the time of conception that he was British. So in terms of proving that he's your father, you'd provide a DNA test to show relationship. So if you're able to provide a DNA test, then there will be no doubt that he is your father. But if for some reason you're not able to provide a DNA test, then you'd have to go an extra mile. So for example, if you have a baptismal certificate, you can rely on that if your father's name is on there, or even if when your mother went for her antenatal appointments, if the father's name is mentioned in any of the notes, then that would be helpful as well. And sometimes the Home Office, they tend to ask for pictures confirming that you and your father have been together since birth, basically. So they would ask for pictures from birth until now with your father, or even if you have a weighing card, if your father's details are on there, that would be useful as well. And the Home Office, they also sometimes ask for evidence that your father, who was the British citizen, that he was present in the UK at the time that you were conceived. So they would ask for official letters to prove. So let's say you were born in 2008, they would ask for evidence to show that he was in the UK around that time. So you'd provide, for example, P60s, bank statements, tenancy agreements, or any official letters that are from that time, 2008, to show that indeed your father was in the UK at that time and that he was in the UK at the time of your conception. So you would rely on all of these type of documents, and then you could also provide stamps in your father's passport to show that he visits you wherever you are. Let's say you're in Ghana, or even if there is any type of court order which your father has to demonstrate that he is your natural father, you could rely on that as well. So that is how you would go about applying for British citizenship. Thank you very much. Yo, thank you very much, Lawyer Annie. I think say Mahana remember my ho kwan na yɛmfa adwumadie no mbɛwie, but answer na ebe sorry mema Lawyer Eunice wɔ nsɛmfo bi a ɔde begya yɛn na ɔtwe mu a yɛmfa nhyɛ mbotom na yɛmfa nante besrɛ wo mpakyɛ ma yɛn saa kasa no wadaroma. Okay, Manye. I know, say a topic no must have been something that some people may not even have heard of before. And so only will be our way to benefit from your topic and there. You can share the program and at least let somebody be aware, let somebody know that this is how it is done. So share open more information as to how you can go about it, and now say open say deal with him kind of application and so my your number no ebeba screen or so your office number near 0208 493 7340 into whether you are in the UK or outside of the UK. So or outside the UK, they are the 0044 into the +44 ebeka home to call the 0208 493 7340. Ofreya a bit to me able call appointments amount because we also have a Ghana office and say again mubia bit to me book appointment whether remotely or face to face into say or outside crampona open so yeah Zoom appointment I bit to me book Zoom appointment amount na it to me annual a day in kita home. And also in terms of yara UK hanum non, so if you need further advice in terms of anything, not just nationality, whether it's immigration issues are more and answer family issues are more in regards to child arrangement orders and answer non-molestation and occupation orders and divorce crampona yeah bit me I juma now. Your opinion so yeah
wills ne probates ho adwuma nti sɛ wopɛ sɛ woyɛ wo will because yɛn nyinaa yɛnhyɛ da ɛnnim da a yɛamɛbɛfrɛ yɛn abɛfie no nti it's important sɛ yɛde will ɛbɛto hɔ nti ɛno nso saa nso ɛwɔ hɔ a yɛyɛ nti I hope say mo biara no at least either category where you find yourself, you can call us and we will be able to assist you in your issues or whatever whatever situation you may find yourself. And see, yameye yadom na at least on for next week so MIA na dasende sign Asia so ebium. And say have a good weekend and God willing, we'll see each other next week. Have a good weekend, Saya Jatumla. Ini sebeda papa. Waji medjuma ni nyina ye. Next week same time. Midiani Manyeti. Ufrem baby Manyeti amejo. So na places. I mean where to see BWF Solicitors. Senior obe get in touch with them. Ni nyina la ini is their betu. Ochna me sabo nkaye. The community and the law no ebe baso. Make a date with us 4:00 sharp. Yeah, the good topics ebe bro na also way to me in your home knowledge ewo honum iti kobe bia this weekend the weather no amoye say ni say but then remember say nyankopon ni ewo ho. Have a lovely one and be safe. Bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340 or our emergency line is 07712 761 884.